Krishna Govinda Hari Murari. He Nata Narayana Bhaja Vasudeva. He Govinda. He Gopal. Giribharadari. Hare Krishna. Radha Madhava Kunjabi Hari. Radha Madhava Kunjabi Hari. Kupijana Ballabha Giribharadari. Kupijana Vallabha Giribharadari. Shodanandana Brajajana Ranjana. Sudanandana Brajajana Ranjana. Shodanandana Brajajana. Shodanandana Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Radha Madhava Kunjabi Hari. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari. Gopijana Vallabha Giribharadari. Gopijana Vallabha Giribharadari. Shodanandana Brajajana Ranjana. Sudanandana Brajajana Ranjana. Shodanandana Brajajana Ranjana. Shodanandana Brajajana Ranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Radha Madhava Kunjabi Hari. Radha Madhava Kunjabi Hari. Shodanandana Brajajana Ranjana. Sudanandana Brajajana Ranjana. Sudanandana Brajajana Ranjana. Sudanandana Brajajana Ranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Namo Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Brahmanandi, Hari Hari Bol. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Gauranga, Nityananda. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Shami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachanini Nirvisesa Sanyavari Paschatya Rasatarini. Welcome to all of you. Nice to see you. Добро пожаловать всем из вас. Рад вас видеть. Всех. Hare Krishna. So we are talking about what is known as Guru-tаттva. Tattva means truth, and Guru, of course, means teacher. Итак, мы говорим о том, что называется гуру-таттвой. Таттва означает истина, а гуру, как мы знаем, означает учитель. Oh, I have to show you something. I got a present. Hold on. Ой, я должен вам показать кое-что. Я получил подарок. You may be seeing this. You might see this behind me. This is a bead bag. It looks kind of big, doesn't it? I'll compare it to my head so you can tell how big it is. Возможно, вы уже обратили внимание, оно висело за мной. Это мешочек для джапа, мешочек для чоты. Он достаточно большой. Смотрите, какой он большой, больше, чем моя голова. This was made by Russian devotees. Этот мешочек был сделан русскими преданными. Русские. By the Ruskies, yeah. So, I'm waiting to grow into it. It's a little big right now. Я жду, пока я дорасту до этого мешочка. Сейчас он немножко велик. Hare Krishna. Yeah. But I thought it was nice. So we are hanging it up until I get bigger, until I gain 100 pounds, that we're going to hang it up. Так что пока я не дорасту до него, пока я не буду весить 100, не знаю как, в общем, очень много, я его повешу сюда, он будет висеть здесь. So we have more questions, I was told. И мне сказали, что у нас было еще вопросы, остались еще вопросы. Yeah. ИСККОН is growing in its understanding of Guru. ИСККОН растет в своем понимании гуру. Because the same questions that you're asking today, if they were asked 30 years ago, you would get slightly different answers. Потому что на те же самые вопросы, которые вы задаете сейчас, если бы вы задали их 30 лет назад, вы бы получили другие ответы. And if you ask them in 1978, you get very, 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 very different answers. А
А если бы вы задали эти же вопросы в 78 году, вы бы получили очень-очень-очень отличающиеся ответы. You might wonder why. Why isn't it just clear from Shastra? И вы можете задаться вопросом, а почему так? Разве не ясно все из шастр? It's clear, but there's no Shastric description of an organization with multiple gurus and how that's understood and functions. Из шастр все ясно, но в них нету ясного описания огромной организации с многими гуру и как это все должно быть устроено относительно функциональных моментов. And we were a one guru organization. А мы были раньше организацией с одним гуру. With a very special guru. С очень особенным одним гуру. Who was the founder Acharya. Кто был ачарьей-основателем. And then we went to 11 guru organization. И потом это превратилось в организацию с 11 гуру. So it was a bit confusing how to make, it was a bit confusing as to what the position of those next generation of gurus would be. И это было немного непонятно, какова же должна была быть позиция этих 11 гуру. Now, Prabhupada was everyone's diksha guru and everyone's siksha guru. Потому что до этого Прабхупада был дикша-гуру для всех и шикша-гуру для всех. And all devotees felt at the time Prabhupada was leaving that nobody was qualified to be guru. И когда Прабхупада оставлял тело, когда он уходил, все преданные чувствовали, осознавали, что никто не квалифицирован заменить его. So it was, there was a learning curve, as we say in English. You understand learning curve? Just a point of growth, or Yeah, no, takes Guru time. Maharaj, Yeah, it not takes entirely. time. Yeah, you don't understand at the beginning. It takes time to learn how to do it. That's a learning curve. Так что это было то время, когда нам понадобилось время, чтобы понять и научиться, как же быть, как же правильно поступить. Yeah, and it seems to me that understanding is still growing. И мне кажется, что это понимание, оно у нас увеличивается. So I try to give the broadest explanation of Guru-tаттva in answer to your questions as I possibly can. Я стараюсь сдать наиболее широкое понимание гуру-таттвы, когда я отвечаю на ваши вопросы, настолько широкое, насколько я могу. Okay, so you have more questions, correct? Итак, yes, Guru Maharaj. Nadia will voice them in Russian and I will translate in English. Tak. Etak or tak? Так. Итак. Itak. Yes, Maharaj. So we have 4 questions. I will say them in Russian. Первый вопрос. Какую реформу в гуру-культуре ИСККОН предложил бы Махатма Прабху? Regarding guru culture in ISKCON, what changes would you suggest? What reform would you suggest, if any? Oh. I think, I don't necessarily think the reform is going to come as any kind of resolution, but more of a change in the culture. Я не думаю, что реформа может произойти в лице какой-то резолюции. Это произойдет скорее больше как смена самой культуры в этом вопросе. First, let me explain what most of the senior devotees would like to see. Я объясню вам то, что большинство старших преданных, как они хотели бы это видеть. They would like to see a culture in ISKCON where Prabhupada's instructions are in the center of everything we do and in the center of all decisions we make.
Они хотели бы увидеть такую культуру в ИСККОН, где наставления Прабхупады стоят в центре всех решений, которые принимаются. And secondly, I think the most common thing that senior devotees tell me is that it would be necessary that devotees understand that the importance of Siksha Guru. И второй момент, о котором мне часто говорят старшие преданные, это важность того, чтобы преданные понимали важность шикша-гуру. Because many devotees feel that there was so much stress put on Diksha Guru that it kind of covered the importance of Siksha Guru. Потому что многие чувствуют, что слишком много важности придавалось дикша-гуру до такой степени, что важность шикша-гуру была преуменьшена. So it's not that we want to minimize the importance of Diksha Guru, but oftentimes the Siksha Guru takes a more important role, at least in the lives of some devotees, or equally important role. И это не значит, что мы хотим преуменьшить роль дикша-гуру, но это значит то, что иногда шикша-гуру может занимать такую же важную роль в жизни ученика или даже более важную роль. Sometimes in certain guru-disciple relationships, the Diksha Guru would only give initiation and he wouldn't have any connection with the disciple after that. It was like a function, like you get Diksha, but then you get Siksha from another disciple. Another guru. Maybe Nadia, you should translate until she comes back. Yes, Maharaj, I think. I don't know what happened. Maybe her internet Called Puerto Rico Shakti. Yes, Maharaj. Puerto Rico Shakti. So I will translate it. Получается, иногда дикша-гуру, он давал просто инициацию и больше не имел никакого взаимодействия со своим учеником, то есть он просто выполнял функцию дикша-гуру, и затем этот ученик, он получал шикшу от других учителей. And then it was, I think it was, this wasn't understood well after Prabhupada left. Я думаю, что это не было правильным образом понято тогда, когда Прабхупада ушел. We also have a problem, which is, I think, a human problem. Также у нас есть проблема, которая, как мне кажется, она общечеловеческая проблема. That often, the more exalted a devotee is, the more disciples he has, the more projects he has, the more people think that must be my guru. It's kind of like a Hollywood problem. You know, we're raised with Hollywood, so it's hard to avoid it. И это, так сказать, голливудская проблема, потому что мы выросли на этом. То есть чем больше учеников у конкретного учителя, чем больше у него проектов, тем больше нам будет казаться, что это именно вот мой гуру. It's kind of like the situation where, let's say, someone is guiding another devotee, and that devotee is asking this devotee lots of questions and getting lots of guidance. Например, кто-то ведет конкретного преданного, и вот этот преданный, он задает очень много вопросов, и он получает много видения со стороны этого старшего преданного. And then they finally ask this question. И в конце концов они задают этот вопрос. I'm looking for a guru, but I don't know who my guru is, and I don't know how to find it. Hello? That person's just been your guru for a year, but you didn't notice that because they're not a sannyasi and they don't have 10,000 disciples and they're not a GBC. You know, like that's the problem. That's part of the problem. И они затем задают этот вопрос. Ну вот я даже не знаю, кто мой гуру, кто является моим гуру. Но здравствуйте, вообще-то этот человек столько лет вас вел, и он столько вам
давал видение со своей стороны, и потом вы задаете этот вопрос, но вы даже не понимаете, что просто потому, что он не саньяси, что он является ваш гуру, то есть вы этого не понимаете. So occasionally someone writes me and says, I would like to become your disciple, but somebody told me that you can't be a guru because you're a grihasta. Иногда я получаю такие письма, и мне преданные говорят, я бы хотел стать вашим учеником, но кто-то мне сказал, что я не могу этого сделать, потому что вы не саньяси, а грехаста. So this kind of misunderstanding is there. Такое недопонимание, оно всегда есть. So sometimes your guru is in front of you and you're looking for a guru somewhere else because you have, like, it's got to be a diksha guru and it's got to be a sannyasi and it's got to be in a position, something like that. So that's one thing that devotees need to understand. И вот эту вещь нужно обязательно преданным понять. То есть иногда ваш гуру находится прямо перед вами, но вы его не замечаете, потому что вам кажется, что он должен быть саньяси, он должен быть тем-то и тем-то. Another thing that leaders and senior devotees want to see more of is devotees making a deep connection with Prabhupada when they first join. И еще одна вещь, которую очень хотят видеть старшие преданные, это чтобы преданный, он устанавливал крепкую связь со Шрилой Прабхупадой, когда он присоединяется к движению. And when they decide on a guru, they're making a decision based more than anything else on how this person will help me get closer to Prabhupada, how this person will help me understand Prabhupada. И когда они выбирают гуру, они выбирают его на той основе, что они чувствуют, что именно этот человек приблизит его еще больше к Шриле Прабхупаде. So that's very important. Это очень важно. Because the guru himself, or someday herself, thinks that my job is to bring my disciples closer to Prabhupada. Потому что гуру думает, он или она в будущем когда-нибудь гуру, они думают, что моя задача привести моих учеников к Шриле Прабхупаде. Yeah, so the disciple should think that also, that which guru will help me get closer to Prabhupada. Поэтому ученик тоже должен так думать, какой же именно гуру приведет меня ближе к Шриле Прабхупаде. And sometimes we see that everyone in one temple chooses the same guru. Иногда мы видим, что все в одном храме выбирают одного и того же гуру. And I can't say that's the wrong guru necessarily, Я не because могу сказать, что это неправильный гуру. no guru, is wrong, but just maybe the wrong one for you. На самом деле никакой гуру не является неправильным, но он может быть неправильным для вас лично. But it's especially wrong if there's any kind of pressure to take initiation from a specific guru, whether that pressure is verbal or psychological or even cultural. Like, all right, go ahead. Thank you. Особенно это неправильно, если есть какое-либо давление со стороны, это может быть давление устное или какое-то психологическое, что нужно принять прибежище именно вот у этого конкретного гуру. Это неправильно. So no one should feel like ostracized because they didn't take initiation from the prominent guru in that area. That's not good. И поэтому никто не должен себя чувствовать плохо вот просто потому, что они не приняли прибежище у вот этого преданного, который дает инициацию именно вот в этой области. She's back. Yeah. We called it Puerto Rico Shakti, Yana. I'm so sorry, I switched from Wi-Fi to mobile internet and it seems to work much better. I mean, The mobile. I hear you much better. Yes, so okay. hopefully it would work. I'm so sorry. Okay. Forgiven this time. I will work on getting a better Wi-Fi connection when I find a place where I'm staying. Mm-hmm. Yeah. Okay. I will. I'm also working on that. They upgraded my Wi-Fi connection a little bit.
So I'm also having that problem. У меня также проблемы с интернетом, я тоже над этим работаю. Недавно мое соединение интернетное немножко улучшили. Yes. Mm-hmm. So the question is, what would I do to change the guru culture? I would require more education, both for the gurus and both for the disciples. Итак, вопрос состоит в том, что лично я бы предложил для того, чтобы изменить культуру гуру относительно гуру в ИСККОН. Я бы добавил требования относительно образования, как для учеников, так и для гуру. Yeah, the position of guiding someone in their spiritual life is a very, very important position. И вот это положение, когда человек ведет других в их духовной жизни, это очень-очень важное положение. And if someone is going to take that position, they have to be not only qualified to teach Siddhanta, but they have to know something about human nature and relationships, because the relationship a disciple has with their guru can affect them positively or negatively. Guru Maharaj, you say they have to know Siddhanta, and they also have to know what? Because that part was... human nature, how to understand, people, human nature. Если человек будет вести других на их духовном пути, то это очень важно, чтобы он не только понимал Сиддханту, но также и понимал человеческую природу, потому что вот эти отношения гуру и ученика, они будут очень влиять на то, как ученик прогрессирует. And the disciple needs to understand more about Guru-tаттva, Prabhupada's position, Diksha Guru, Siksha Guru. That will make the relationships better and make ИСККОН better. И ученик, он должен понимать Гуру-таттву, он должен понимать положение Прабхупады, он должен понимать Шикша-гуру и Дикша-гуру, что это такое. И тогда будет лучше. Yeah. I have other thoughts, but I'm not sure that they are going to actually help the situation. So. У меня есть и другие мысли на эту тему, но я не уверен, что они на самом деле помогут сейчас ситуации в этой. But I definitely see that people who are going to be initiating need help in understanding how to do that job well. Но я ясно вижу, что люди, которые планируют давать инициации или дают инициации, иногда им нужна помощь в том, чтобы выполнять эти обязанности хорошо. I mean, these three things that I said, understanding Siksha Guru, understanding Prabhupada, understanding Diksha Guru better, we can continually understand them more deeply. And the more deeply we understand them, the more healthy the guru-disciple relationships will be in ИСККОН. И вот эти три вещи, которые я перечислил, понимание, кто такой Дикша-гуру, понимание, кто такой Шикша-гуру, и понимание положения Шрилы Прабхупады, их можно понимать все глубже и глубже, углубляться в этом понимании. И чем глубже мы понимаем эти вещи, чем здоровее и лучше будут отношения гуру-ученик в ИСККОН. Yes. I think that's good for now. If I say any more, I could get in trouble. Я думаю, на данный момент этого достаточно. Если я скажу еще больше, я могу попасть в беду. Okay, I'll say something more, because controversy always keeps you awake. Ну ладно, скажу еще немножко, потому что противоречие. This is not really controversial. I just think it would be better if it was a little easier for people to be able to become Diksha Gurus. Guru Maharaj, I'm so sorry. The internet is not, it's just not good. I missed the whole thing. You want Nadia to translate? Would that be better?
I guess so, yes, because I sometimes miss words. Okay. I'm so sorry. Yeah. I was saying it would be better if the system of someone becoming a guru was made a little easier for those who are thinking about doing that service. Я говорил также, I will switch off my video, maybe that would help. Okay. Я также говорил о том, что, возможно, система того, как кто-то, кто хочет стать гуру, становится гуру, если бы эта система была упрощена. That's all I'm going to say. You all don't have to worry about that right now. Maybe in the future you do, but not yet. Это все, что я хотела сказать. Вам сейчас на данный момент не надо об этом волноваться. Возможно, в будущем придет то время, когда вам надо будет об этом волноваться. But from your perspective, well, those of you who are not initiated or haven't chosen a guru, from your perspective, the idea is that anyone can be your guru, either a Siksha guru or a Diksha guru, even if they're not yet a Diksha guru, but if they're a Prabhupada disciple, they could become your Diksha guru, even though they're not officially yet appointed as a Diksha guru. И для тех из вас, особенно для тех из вас, кто еще не получил инициацию и не выбрал себе дикша-гуру, для вас очень важно понять, что любой может быть вашим шикша-гуру, и это не обязательно тот, у кого есть полномочия инициирующего гуру, это может быть просто старший преданный. Mm-hmm. There's also been some discussion about limiting the number of disciples one guru has so that he can better take care of his disciples. Также были обсуждения на тему того, что, возможно, необходимо ограничить количество учеников, которые может принять один гуру, для того, чтобы он мог лучше заботиться об имеющихся учениках. But it's not necessarily true that a guru who has a fewer number of disciples is taking better care of them than one who has a larger number, but that's at least the feeling. Это не обязательно так, и это не обязательно является правдой, что гуру, у кого много учеников, хуже может заботиться или хуже заботиться о них, чем тот, у кого учеников меньше. Но это такое общее ощущение на эту тему. It's something to consider if someone's becoming a disciple. И это один из факторов, один из моментов, который надо принимать во внимание для того, кто становится учеником, тому, кто становится учеником. They would have more opportunity for service and association if the guru has less disciples. That may not be something that they value, but if they do, that's something to consider. Тот факт, что будет больше возможностей служения, более личного служения и общения с тем гуру, у кого меньше учеников. Возможно, это не для каждого является таким супер важным фактором, но это то, что надо принимать во внимание для тем, кому это важно. I'm reading a book now about the early days of ИСККОН. Guru Maharaj, I'm so sorry. I think we need to switch to Nadia. Okay, Nadia. I'm missing words. Okay. Okay, yes, Maharaj. Так, я сейчас читаю одну книгу. Guru Maharaj, what book? It's called The Art, I think it's called The Art of Devotion by Кажется, она Jadharani. называется «Искусство преданности», написано Матаджи Джадharani. Jadharani joined in 1966. She was the first woman. Джадharani, она присоединилась в 1966, она была первая женщина в ИСККОН. So I think I've read about 120 or 30 pages, and I'm only in 1967. Я, кажется, прочитала 120 или 130 страниц, и я все еще нахожусь в 77 году. It's pretty much, reading that book is pretty much like being with Prabhupada every day, because she's describing so much of what was going on. И когда я читаю эту книгу, такое чувство, что я прям с Прабхупадой нахожусь вместе, потому что столько всего происходит. And obviously the devotees were very new, so their Krishna consciousness was being maintained primarily by Prabhupada's personal association. И все преданные, они были абсолютно новичками там, и все их сознание Кришны, оно в первую очередь поддерживалось именно общением Прабхупады. So if one has that personal service and association, it's very inspiring.
Поэтому если у кого-то есть такое личное общение и служение, это очень вдохновляет. So some devotees were hoping that there could be thousands of gurus so that all the disciples would have more association and be better taken care of. Поэтому есть преданные, которые мечтают о том, чтобы были тысячи и тысячи гуру, чтобы все их подопечные, о них хорошо можно было позаботиться. But that may or may not be true, but having personal association generally is a great blessing. Это может быть правда, может быть и нет, но, как правило, иметь личное общение — это очень большое благословение. A lot of devotees are looking to see the guru-disciple relationship as something very personal between the guru and disciple, not institutional. Некоторые преданные видят отношения между гуру и учеником как что-то очень личное, что это не что-то касаемое именно института, организации. Yeah, like if I'm introduced, this is Mahatma Das. He's an initiating guru. That means it's like an institutional position, like he's the temple president or the GBC, and so we would like to move away from that idea. Just I'm the teacher of these students. That's what I am. It's not an institutional position. Например, когда меня представляют, говорят, что вот это Махатма Дас, и он инициирующий гуру. И это получается, как меня представляют, как в рамках института. Но мы должны уходить от этого, потому что вот я учитель, и вот мои ученики, и таково мое положение. So a lot of devotees are saying it would be nice if we see it just as what it is. There's a teacher who has students, and it's not as big a thing as we tend to make it. The guru doesn't have to ride into class on an elephant, so to speak. И поэтому многие преданные, они хотят, чтобы мы это видели как вот есть учитель, и есть его ученики. То есть, чтобы положение гуру не превозносилось как нечто особенное, как будто бы чтобы учителю не приходилось, так сказать, въезжать на слоне в свою аудиторию, когда он дает лекции. But literally, in Magh Mela, you'll see gurus riding on elephants as a form of honor. Ну, например, такое действительно происходит, когда гуру, они въезжают на слонах, и это как бы особый способ почитать их. So this is the guru is your teacher, he's your friend, he's like a spiritual father, but, it's more of a private thing than an institutional thing. That's what more devotees would like to see it like that. So then the position of a Diksha guru isn't like, seen way, way above everyone else, because there's so many great preachers, qualified. Поэтому многие преданные, они хотят это видеть, и я в частности, что гуру — это ваш духовный отец, он ваш учитель, и он ваш друг. И это не то, что положение дикши гуру, оно настолько возвышенное, как нечто недосягаемое. Okay, so that's an answer. I don't know if it was a complete answer, but that was an answer that won't get me into trouble, I don't think. Итак, это был ответ. Я не уверен, полностью ли я ответил, но, по крайней мере, этот ответ не создаст никаких проблем для меня. But I think everyone can say, I think it's obvious that all those who become gurus have to be strict followers of Prabhupada. И, как мне кажется, это совершенно очевидным, что все, кто становится гуру, они должны быть строгими последователями Шрилы Прабхупады. And I would say what I like to see amongst gurus is that they represent Prabhupada's mood, they represent his heart, they represent his compassion. И что бы мне хотелось видеть, это то, что все гуру, они представляют настроение Прабхупады, они представляют его сердце и его сострадание. And then they represent his desires, and they pass that on to his disciples. Также они представляют они также представляют его желания, и они передают эти желания своим ученикам. And I would say also that every guru would, how do I say this? They would like to see their disciples
would like to see their disciples very similar to the disciples of Prabhupada. Like, the only way you'd know they're not a disciple of Prabhupada is they're just too young to be. But other than that, in terms of their consciousness and their behavior, it's just like the disciples of Prabhupada, because Prabhupada is the center. И также от себя и от других гуру я могу сказать, что нам бы хотелось видеть своих учеников как учеников Шрилы Прабхупады. То есть единственная разница между ними и учениками Шрилы Прабхупады, она бы заключалась в их возрасте, потому что на самом деле Прабхупада, он в центре всего. That would mean they know Prabhupada's books well, they know his heart, they know his pastimes. So it was almost like you're talking to them is like talking to a disciple of Prabhupada. Таким образом, когда вы с ними разговариваете, такое ощущение, что вы разговариваете с учениками Шрилы Прабхупады, потому что они знают хорошо его учения, они знают его книги, они знают его сердце. Okay, so we can take the next question. Yes, Maharaj. So there is another question. I will say it in Russian. Скажите, пожалуйста, как у человека, который всю жизнь удовлетворяет только свои эгоистические желания, может возникнуть желание удовлетворить и исполнять приказы гуру? Как развить в себе это желание? So the question is, can you please tell how a person who has been fulfilling his desires all his life can actually develop this desire to please Guru and fulfill his desires? How to develop this desire to please the Guru? Is this being asked by someone who already has a Guru? Maharaj, I don't know, because I don't know who exactly asked this question. I just have the question, so I can't tell you. This is Marina's question. Marina Lazareva question. Okay, okay. That I could reword the question. It's kind of like you're asking, how do you develop affection for someone? Я могу немного изменить этот вопрос и сказать так: как можно развить в себе любовь к кому-нибудь? One answer Prabhupada would give is just by serving, that affection develops. Один из ответов, который дал бы Шрила Прабхупада, это то, что когда вы служите, вы развиваете в себе эту любовь. But if you want to look at it in a philosophical way, then we ask the question, you've been serving yourself. How's that working for you? С философской точки зрения мы можем задать следующий вопрос. Вы всю жизнь служили сами себе. И как это сработало для вас? Not so good. We're still here in the material world. So serving ourselves has not worked out. Не очень-то хорошо, потому что мы до сих пор здесь, в материальном мире, поэтому служение самому себе не сработало. And another thing which is it's always been in the forefront of my mind, and it's difficult to please Krishna, but it's not difficult to please the Guru. But if you please the Guru, then Krishna is automatically pleased. И еще один момент, который всегда у меня в голове крутится, это то, что Кришну сложно удовлетворить, но Гуру удовлетворить очень легко. При этом, если вы удовлетворите Гуру, то Кришна будет автоматически удовлетворен. And Prabhupada said, if you can please Krishna, it's one of the greatest accomplishments that you could ever accomplish. И Прабхупада говорил, что если вы можете удовлетворить Кришну, то это лучшее достижение, которое вы можете когда-либо достигнуть. And if you can please the spiritual master, which is not difficult, then Krishna is pleased and your life is perfect. Если вы можете удовлетворить духовного учителя, то Кришна будет автоматически удовлетворен, и ваша жизнь будет совершенной. And if you try to please yourself, nobody's pleased, not even you. А если вы пытаетесь удовлетворить себя, то никто не удовлетворен, даже вы сами. So it's kind of common sense. Ну, это очевидно. You know, you say, how do I develop love for my Guru? Well, maybe you have a lot of love for things other than, maybe you have a lot of love for material things or your own desires, and that's why you can't develop love for your Guru. Вы спрашиваете, как развить любовь к своему гуру, но подумайте, у вас, скорее всего, очень много любви к каким-то своим материальным желаниям, материальным объектам, поэтому вы не можете развить любовь к своему гуру. But generally, through association with the Guru, through hearing the Guru, through serving the Guru, you would develop, that love would develop, if it's not yet there.
И если эта любовь еще не развилась в вас, то благодаря общению с гуру, благодаря служению гуру, благодаря слушанию гуру, эта любовь в вас разовьется. I mean, I find it such a natural process to love anybody that's bringing you closer to Krishna, because your relationship with Krishna is the most important thing. Anyone who can help you in that relationship naturally becomes lovable. И Right? мне кажется, это естественным, что ваша любовь будет развиваться по отношению к тому, кто приближает вас к Кришне, тот, кто делает вас ближе к Кришне, потому что ваши отношения с Кришной — это самое важное, что есть в вашей жизни. И естественным образом вы будете любить того, кто приближает вас к Кришне. Anyone who gives us Krishna melts our heart. Любой, кто приближает нас к Кришне, он растопит наше сердце. So if you allow the Guru to give you Krishna, naturally, unless there's something wrong with you, you would love him or her. Поэтому, если вы позволите вашему гуру дать вам Кришну, то естественным образом вы полюбите его или ее. Yeah, there would be something wrong with you if you didn't. И если вы не полюбите этого человека, то с вами что-то не так. And just like the disciple serves the Guru, and so naturally the Guru has affection for the disciple because the disciple is serving. It would be unnatural if he didn't. Точно так же, как если ученик, он служит, то у учителя естественным образом возникает любовь к этому ученику. And also, we have tangible experience of what it's like to please the Guru, what it's like to please Prabhupada. And it's a kind of an addiction. It becomes addictive. You want to please them more because you feel so inspired and blissful. Также у нас есть наш личный опыт того, каково это, когда мы удовлетворяем гуру и удовлетворяем Шрилу Прабхупаду, и мы, скажем так, привязываемся к этому опыту, и мы хотим еще больше. It's a hard question for me to answer because I have no experience of not loving Prabhupada. So I don't know what it's like not to love a guru. Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, каково это не любить Шрилу Прабхупаду, поэтому я не знаю, как ответить на вопрос, как научиться любить гуру. Yeah. Unless you're resisting being Krishna conscious. Только если вы сопротивляетесь тому, чтобы стать сознающим Кришну. If you're resisting, then your guru is just a botheration because he's pulling you away from all the things you're attached to. Если вы сопротивляетесь стать сознающим Кришну, то ваш гуру, он как бы только ваше препятствие, скажем так, на вашем пути, потому что он пытается вас утащить от всех этих материальных вещей, к которым вы привязаны. So, if you want to be Krishna conscious and someone is guiding you, why wouldn't there naturally be affection? Поэтому, если вы хотите стать сознающим Кришну, и кто-то вас ведет в этом, то почему бы у вас не возникнет вот эта привязанность к этой личности? That's not just Diksha Guru. Anyone who's helping you become Krishna conscious, you would naturally have affection for. И это речь идет не только о Дикше Гуру, а о любом человеке, который помогает вам стать сознающим Кришну. Вы естественным образом будете его любить. As long as you want to be Krishna conscious. Если вы хотите быть сознающим Кришну. So, Marina, the question is, on a scale of 1 to 10, with 1 being no desire and 10 being full desire, how much do you want to be Krishna conscious? Итак, Марина, вопрос заключается в следующем. На шкале от 0 до 10, от единицы до 10, где единица — это нисколько, а 10 — это все, насколько вы хотите стать сознающим Кришну? And it would seem to me that whatever that number is, that's the level of affection you have for the Guru also. И мне кажется, каким бы ни было это число, вот то число, которое вы назовете, это и есть степень вашей любви к Гуру. So she said 7. So И она сказала 7. now the question is, what's your level of affection for your Guru? Теперь вопрос, Let's see if it works both ways. Посмотрим, сработает это или нет. Каков уровень вашей любви к Гуру? This is a hard question because I'm her Guru, so Это it's gonna be сложный hard for her to вопрос. answer. Это сложный Honestly. вопрос для нее, потому что я ее гуру. Yeah. Well, is that supposed to be off the charts or something? Yeah. Это что-то за пределами, да, этой таблицы, ваш уровень. So
the stronger your desire to be Krishna conscious, the more you have affection for those who are helping you become Krishna. Чем больше ваше желание стать сознающим Кришну, тем больше ваша любовь по отношению к тем, кто помогает вам стать сознающим Кришну. It's natural. Это естественно. And if someone's helping you become Krishna conscious, you should never feel guilty that you have affection for them. И если кто-то помогает вам стать сознающим Кришну, вам никогда не нужно чувствовать себя виноватым за то, что у вас есть к ним любовь. You should feel guilty that you don't have affection for them, because it would be it's unnatural not to. Вам нужно чувствовать себя виноватым, если у вас нет этой любви, потому что это естественно иметь любовь такую. Does that make sense? Это понятно? You have that experience? Есть такой у вас опыт? Yeah. If you don't have that experience, then I would say something's wrong. Если у вас такого опыта нет, то мне кажется, с вами что-то не в порядке. I know. Sometimes we might feel guilty because it's not our diksha guru, it's our siksha guru. And so, I have so much affection for this. Is it wrong? No, it's not wrong. It's natural. И, конечно, иногда такое чувство вины может возникать, если, допустим, это любовь не к нашему дикша-гуру, а к нашему шикша-гуру. Вы можете подумать, у меня столько любви к моему шикша-гуру, но в этом нет ничего плохого. Это естественно. Yes. Okay. I don't know if that answered your question, but that's the answer. Я не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет, но таков мой ответ, который у меня есть для вас. I would say service is also really important. Я бы сказал, служение — это очень-очень важно. From what I've seen personally, that really helps a lot. Из того, что я видела лично, это действительно очень помогает. You're connected through service. Вы связаны с служением. Okay, next question. Yes, Maharaj. I'm not sure. Maybe this is also Marina's question. I will read it in Russian. Я много времени трачу впустую, подстраиваясь под мнение других людей, не практикующих сознание Кришны. От этого накапливается злость на них, неудовлетворенность собой. Как же мне сделать так, чтобы мне стало важно ваше мнение, чтобы под него я подстраивалась? Guru Maharaj, I think that this is the second part of her question. Okay. Yeah, Yana says it's also Marina's question. So I waste my time and I try to please the people who are not practicing Krishna consciousness. And because of that, I become angry and I'm angry with them and I'm not satisfied with myself. So how should I do? What should I do? To be able to appreciate your opinion and to be able to follow this opinion. So maybe my translation is not. I'm trying to figure out how the first part relates to the second. Yeah, so I don't understand. I think well, one thing I'm thinking is she may be saying that. So basically she says that she's trying to satisfy other people who are not practicing Krishna consciousness and follow their opinion, and because of that she becomes angry, and what should she do to follow your opinion? Yeah. What should she do? I don't know. Somebody tell her. Я не знаю, что она должна сделать. Кто-нибудь скажите ей. You can all make suggestions. Вы все можете написать свои предложения. I don't know if there's a process. I think you just do it, right? Не знаю, есть ли такой вообще процесс? Вы просто делаете это и все. I guess the process is to figure out why you're not doing it. Я думаю, что процесс заключается в том, чтобы понять, почему вы это не делаете. You know, I follow Nike. Just do it. Я следую фирме Nike. Просто сделай это. Это их девиз. I think you need to find out why you're not doing it. Я думаю, ты должна найти, почему ты это не делаешь, понять, holding you back. Что останавливает тебя. Yeah. Some fear. Страх. Some obligation. Обязанности. I think maybe, Marina, you need to read Prabhupada's books more.
Я думаю, Марина, вам нужно просто больше читать книг Шрилы Прабхупады. Okay, now we have another question from Marina. Теперь у нас You don't вопрос have to для answer. Марины. You could answer this privately to me if you don't want to answer publicly. Можешь ответить это мне в личные сообщения, если не хочешь озвучивать это вслух. How many hours a week total are you reading Prabhupada's books? Сколько часов в неделю в целом ты читаешь книги Шрилы Прабхупады? So now I'm acting like a doctor, asking for like lifestyle. What do you eat? Do you exercise? Do you drink enough water? Теперь я действую в качестве доктора. Как много часов в неделю вы занимаетесь упражнениями? Сколько воды вы пьете? What time do you get up? How many rounds do you chant? How many hours do you spend reading Prabhupada's books? Во сколько вы встаете? Сколько вы кругов читаете? Сколько часов на чтение книг Шрилы Прабхупады уходит? I think that's probably where the problem lies. И мне кажется, именно в этом проблема. Generally, my experience is two things. Это такой мой опыт. Две вещи происходят. When you're stuck like you are now, it's usually the rounds are not good and you're not reading or reading very little. Как правило, когда происходят вот такие проблемы, это говорит о том, что вы плохо читаете джапу и вы мало читаете книг Шрилы Прабхупады. And when we're not reading enough of Prabhupada's books, probably we're reading other things. И когда мы не читаем книги Шрилы Прабхупады, скорее всего, мы читаем что-то другое. Like, you could spend a lot of time to vax or not to vax. That is the question. You can be reading about that all the time. It's so controversial. Вы можете постоянно читать о вот этой спорной теме, ставить вакцину или не ставить вакцину. Вот в чем вопрос. You know what I'm saying? There's so many things, that pique our interest, and then we don't have time to read Prabhupada's books, and then we lose our desire. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Есть так много тем, которые нас отвлекают, и мы не читаем достаточно книг Шрилы Прабхупады, и потом мы теряем это желание. Because, like the question you're asking, it's like, if you're doing well in Krishna consciousness, naturally you want to serve. Потому что, исходя из того вопроса, который вы задаете, на самом деле, если у вас все было в порядке в сознании Кришны, и вы бы естественным образом хотели бы служить. Right? Правильно? Everyone agree? Все согласны? Yeah. So something's wrong. It's not like, how do I develop desires? Something is wrong. Something's being minimized in your execution so that the desire is not there. Поэтому вопрос не в том, как развить это желание, а что-то не в порядке с вашей практикой преданного служения. Radha. That's the doctor's analysis, Marina. Итак, Марина, это анализ вашего доктора, как он это понял. You need to drink 2 liters of japa every day. Вам нужно пить 2 часа джапа каждый день. You need to get 8 hours of rest away from Maya at least every day. И вам нужно 8 часов отдыха от майи, как минимум, каждый день. Yeah. And you need to do the exercise of service. Вам нужно делать упражнения в виде служения. And take the medicine of reading Prabhupada's books. И принимать лекарства в виде книг Шрилы Прабхупады. And that should cure your disease. И это излечит вашу болезнь. According to Dr. Mahatma, that's... Согласно доктору Махатма Дас. Doctor of the soul. Доктор души. Okay. Next question. Maharaj, we have a question from Christy. Prabhupada said, familiarity breeds contempt. How to maintain a proper attitude and not cross this line while serving one's spiritual master? Oh, good question. Yeah, so I will translate it. Прабхупада сказала, что близкое отношение, фамильярность, оно порождает пренебрежение.
И как же поддерживать правильное отношение и не пересечь вот эту черту, когда мы служим духовному учителю? That's a strange question to ask me because I'm not like so inclined to formality. Это очень странный вопрос именно для меня, потому что я не настолько уж привержен формальностям. Yeah. So it may vary from guru to guru also. Это будет варьироваться от гуру к гуру. Because I know some gurus, if you're too formal, they don't like it. Потому что я знаю, есть гуру, которые очень не любят, когда вы слишком формальны. And some gurus, if you're not formal, they don't like it. Some gurus, you're too formal, they don't like it. Что есть гуру, которым мне нравится, когда вы слишком формальны, а есть гуру, которым мне нравится, когда вы не формальны. Just remember, you're always the disciple. Then you should be okay. Просто помните всегда, вы ученик, поэтому тогда все будет хорошо. Yeah, I was asked to write an offering for one of my godbrothers. Меня попросили написать подношение одному из моих духовных братьев. And he had a very intimate relationship with Prabhupada, so that sometimes he would tell Prabhupada would say we should do this, and he'd say, no, I don't think we should do this. I don't think it's a good idea. И у него были очень тесные отношения со Шрилой Прабхупадой. Например, Прабхупада говорил, мы должны сделать так, а он отвечал, нет, Шрила Прабхупада, так мы не будем делать, это не хорошая идея. And then usually Prabhupada would say, okay. И обычно Прабхупада говорил, окей. But if Prabhupada didn't agree, then this devotee knew his position. He's a disciple. He has to go with the decision of his guru. Но если Прабхупада все-таки настаивал на своем и не соглашался с мнением ученика, то он на самом деле понимал, что его положение — это положение ученика, и он должен следовать тому, что говорит его духовный учитель. Okay, so yeah. Now, sometimes we have these awkward situation. Иногда у нас бывает такая странная ситуация, where the guru may insist on you doing something that you know would be disastrous. и когда гуру, он настаивает на том, чтобы вы сделали что-то, что вы точно знаете, это будет полный провал. So that's another situation. Это другая ситуация. But generally, you just remember your position. Но в целом вам просто нужно помнить о своем положении. It's hard for me to answer this question because I had so much awe for Prabhupada. There was no question of ever being familiar. Мне сложно очень ответить на этот вопрос, потому что у меня всегда было столько почтения по отношению к Шриле Прабхупаде, поэтому у меня никогда не возникало вот этого желания какие-то фамильярные отношения иметь. But still, the Shastra says the Guru is your best friend. So that's there also. Но шастры также говорят о том, что гуру — это ваш лучший друг. Это тоже здесь. And he's also your spiritual father or mother someday, maybe. И он также ваш духовный отец, а может быть и мать когда-нибудь. So it's a blend of all of those. Поэтому это смесь всего этого. Humility is the answer. Смирение — вот ответ. I don't know everything. И я не знаю всего. I think some of these questions, they have to be answered within the context of the individual and their relationship with the guru, because everyone has different relationships with their guru. Мне кажется, некоторые вопросы нужно отвечать в соответствии с контекстом, потому что у всех разные отношения с их гуру. I think a lot of it has to do with faith. Я думаю, очень много основывается также на вере. There's also another factor. I think it's very important. Есть также еще один фактор, который мне кажется очень важным. If I'm pleasing a Vaishnava, Если я удовлетворяю Вайшнава,
whether it's my guru or Siksha guru or senior devotee or peer, Krishna's pleased. Будь то мой гуру или шикша гуру или старший преданный или кто-то из моих ровесников, Кришна он удовлетворен. So we want to we exist for the pleasure of and the service of other devotees. Мы существуем ради удовлетворения и служения другим преданным. So there's there's an etiquette with all relationships. Есть этикет во всех отношениях. Sannyasis, senior devotees. Саньяси, старшие преданные. In any relationship, if it becomes too familiar, then we could start to minimize the relationship. И в любых отношениях, если они становятся слишком фамильярными, то мы можем как бы обесценивать их. So as long as the relationship isn't being minimized, then you're okay. Поэтому до тех пор, пока вы не преуменьшаете отношения эти, то все хорошо. I think that's the main point. Я думаю, это самая главная вещь. We have a question from Kishore Mani, is it? Let me have a look. No. No, I don't see from Kishore Mani. We had a question from Estefania. Yeah. Okay. What do you think about Estefania Corda? Okay. So her question is, dear Gurudev. That's Stephanie in English. Estefania. Yeah. Okay. So shall I read it? Yeah. Just do it in Russian, then I'll read it in English. Okay. Дорогой Гурудев, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. У меня есть вопрос. Что вы думаете насчет других линий, таких как Вринда? В чем разница? У меня есть друг, который сказал мне, мы все еще можем поддерживать с ними контакт, потому что... мы не можем поддерживать с ними контакт, потому что я хочу получить инициацию в ИСККОН. So she's asking what I think about other movements. Так она спрашивает, что я думаю об остальных направлениях. And she's from Mexico, so there's another movement in Mexico and South America called Vrinda. И она в Мексике, и в Мексике есть такое направление, которое называется Вринда. There are other parts of the world, but very big in Mexico and South America. Есть, конечно, в других частях мира, но большое очень это направление именно в Мексике, в Южной Америке. It's a movement that was started by one of Prabhupada's disciples. И это движение было начато одним из учеников Шрилы Прабхупады. And so she's asking, what do I think about Vrinda and what's the difference? И она спрашивает, что я думаю по поводу этого направления Вринда и в чем разница. And she has a friend who said that she cannot associate with Vrinda because she wants to take initiation in ИСККОН. И у нее есть друг, который сказал, что она не может поддерживать отношения с людьми из этой группы, потому что она хочет получить посвящение в ИСККОН. It sounds like that's the particular policy where she lives. It may not be the policy everywhere. Мне кажется, это именно связано с политикой того места, где она живет. Может быть, в других местах это не будет проблемой. So, you know, you have two things. You have local policy, and then you have, what do you have? You have to make decisions yourself as well. Итак, у вас есть два этих аспекта, то есть есть местная политика, скажем так, и есть также то, что вы сами должны принимать решения. There's no exact answer that I would feel comfortable giving. Нет конкретного ответа, который я бы комфортно мог сейчас предоставить. Because, you know, every situation is different. Потому что каждая ситуация, она разная. I have disciples that have lived in Vrinda centers because they were living in a city where there was no temple, ИСККОН temple. У меня есть ученики, которые жили в центрах, принадлежащих к этой группе Вринда, потому что там, где они жили, не было центров ИСККОН. And guess what? И догадайтесь 3 раз что? They're still disciples.
Они все еще ученики. And the people in Vrinda didn't try to make them disciples of their guru. So that's usually the thing that creates the problem. You go to another organization and they say, our guru is better than yours, so you should take from our guru. Then that creates a problem. И они до сих пор мои ученики, и люди, которые находятся в организации Вринда, они не пытались их переместить в свою организацию и сказать, что вот наш гуру, он самый лучший, потому что обычно именно это создает проблему, то есть люди из других организаций пытаются сказать, что наш гуру самый лучший. But that devotee could ask the guru, who she wants to take initiation from, what he thinks about her association with Vrinda. И можно в данной ситуации задать просто вопрос своему гуру, что именно он думает по поводу вашего общения с людьми из этой группы. You know, this poses a bigger question. И это создает еще больше вопрос. Because we were saying that it's natural that you become attached to a guru who's helping you. It's just natural, yeah. Потому что мы об этом уже говорили, вы естественным образом становитесь привязаны к тому, кто больше помогает вам. But sometimes that guru who's helping you, circumstantially you meet him or hear him, he's not in ISKCON. И иногда бывает так, что тот человек, который вам помогает больше всего, которого вы хотите слушать, он не из ИСККОН. So you have two situations. You have a spiritual situation and you have an institutional situation. И у вас двоякая ситуация получается. То есть есть ваша духовная ситуация и есть также ситуация, связанная с положением в этом институте. So then, you know, you may say, this person is helping me, they're like a Siksha guru, but everyone in ISKCON will say, well, if you're going to go there, don't come to our temple. So then it creates a problem for you because you want to be in ISKCON. So you have to make a decision what to do. Например, вы чувствуете, что вот этот человек, как Шикша-гуру, он вам очень помогает, но потом люди из ИСККОН, допустим, вам говорят, что нет, вы должны принять решение, потому что если вы будете получать шикшу там, то вы не можете находиться в ИСККОН, и это тогда создает проблемы, и вы должны сами эту проблему решить. Of course, generally, we would encourage you to stay in ISKCON and serve Prabhupada that way. Конечно, в целом мы всегда будем вдохновлять вас на то, чтобы оставаться в ИСККОН и таким образом служить Шриле Прабхупаде. Now, this may sound strange. I'm going to say something that I might get my Sika cut off for, but I'll explain it. Sometimes it's actually better for devotees to be in these other organizations. Я хочу сейчас сказать кое-что, за что мне, наверное, шикху мою отрезать, но тем не менее я это скажу, что иногда для ученика это даже хорошо, когда он получает общение вне ИСККОН. Because occasionally, it's not that we generally would encourage people, but sometimes there are people who are not doing well in ISKCON and they go to another organization and they actually do better. So in those cases, then we can't say it's bad. Иногда возникает такая ситуация, что человек не может нормально функционировать в ИСККОН, но при этом он хорошо себя чувствует в какой-то другой организации. И да, такое может возникнуть, и тогда для этого ученика это будет лучше. But generally, of course, we encourage people to serve Prabhupada within ISKCON because that's what he wanted. Но, как правило, мы вдохновляем все-таки ученика оставаться в ИСККОН и служить Шриле Прабхупаде, потому что это именно то, чего он хотел. Or we would encourage, if you go somewhere else, that you could serve in ISKCON also, if the temple's okay with you coming. Guru Maharaj, you mean from the temple of another organization? Well, they may have like a Siksha guru or take diksha in another organization, but they want to serve in ISKCON. So if it's okay with the local temple, then that's also acceptable. Например, также ученик может получать шикшу или даже дикшу в другой организации, но при этом он хочет служить в ИСККОН, и если этот местный храм ИСККОН принимает это спокойно, то, конечно, такое может быть, это нормально. I don't know if you know, but the head pujari in ISKCON is initiated by a guru outside of ISKCON. Не знаю, в курсе вы или нет, но есть пуджари в ИСККОН, который инициирован не в ИСККОН. So it can work. Поэтому такое тоже может быть. It can also not work. А может и не сработать. Sometimes it doesn't work, but Иногда это не срабатывает. yeah. Okay. It looks like that's all the questions. Is that true? We have one more question in the chat, and we actually have two more questions. So I think three questions. Okay. So we have a question from
Parmanand Suryaprakash, Hare Krishna. Guru Maharaj, I apologize if ever the question may be awkward. My question is, Srila Prabhupada said, go and preach Krishna consciousness. So do we act here as a guru or as a disciple to others? And I will translate it into Russian. Мой вопрос заключается в том, что Шрила Прабхупада сказал, вы идите и проповедуйте сознание Кришны. Мы в данном случае действуем как гуру или как ученик по отношению к другим? You're always a disciple, and when you preach, you're also a guru. Вы всегда находитесь в положении ученика, и когда вы проповедуете, вы в положении гуру. Unless you're a disciple, you can't be a guru. Если вы не являетесь учеником, вы не можете быть гуру. When you become a guru, it doesn't mean you're no longer a disciple. Когда вы становитесь гуру, это не значит, что вы больше не являетесь учеником. Because you're repeating what your guru has taught. Потому что вы повторяете то, что сказал ваш гуру. That's the beauty of Krishna consciousness. Your guru says, bow down to me, but your guru is bowing down to his guru. So Вот это и есть красота сознания Кришны. Ваш гуру говорит, кланяйся мне, но при этом сам он кланяется своему гуру. Your guru says, you are a fool, but then your guru says, I'm also a fool when I look at my guru. So it works, it goes in both directions. То есть также он говорит, ты дурак, но при этом говорит, я тоже дурак по отношению к своему гуру. Поэтому это работает в двух направлениях. You know, we glorify Prabhupada, how amazing he is, and then Prabhupada says, I'm just a fool, insignificant servant of my guru. So that's both things go on simultaneously. То есть обе вещи происходят одновременно. Мы прославляем Прабхупаду, какой он замечательный, великолепный, при этом Прабхупада говорит, я дурак по отношению к своему гуру. It's because you have different relationships with different people. Потому что у вас разные отношения с разными людьми. At work, you're the boss. At home, you're the servant of your wife. На работе вы босс, а дома вы слуга своей жены. A plaything in the hands of your children. И игрушка в руках ваших детей. And with your brother, you fight all the time, right? А со своим братом вы постоянно деретесь. Different relationships with different people. Разные отношения с разными людьми. But at least we can never forget that I'm a humble servant of Krishna. We could never forget that. No matter how famous we become, how powerful we become, how many followers we have, we could never forget I'm just a humble servant of Krishna. Но нам никогда нельзя забывать, что мы просто смиренный слуга Кришны. Неважно, сколько у нас последователей, как мы знамениты. Я всегда должен помнить, что я смиренный слуга Кришны. A lot of times I feel like if we can just remember that, Krishna will give us the whole world, because we won't be bewildered by it. Мне кажется, если мы просто можем всегда это помнить, то Кришна даст нам весь мир, потому что таким образом мы не будем одурачены этим. Correct? How do you say correct in French? Correct. 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 Oui. Je suis correct? Je suis correct? J'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. Yes, Maharaj. That means It's a little bit different. I'm right. I am right? I'm right. Oui or non? J'ai raison? Oui or non? Я прав? Да или нет? N'est-ce pas? Oui, monsieur. Srila Bhaktisiddhanta said something which really struck me very deeply. I want to share it with you. Шрила Бхактисиддханта сказал кое-что, что меня очень глубоко поразило. И я хочу этим поделиться с вами. He said, no matter whatever happens to a pure devotee, Он сказал, неважно, что происходит с чистым преданным, no matter how many followers he has. неважно, сколько у него последователей. This was before Facebook also. No matter how many followers he has. Это было также еще до Facebook. Неважно, сколько у него последователей. No matter how much wealth he has. Неважно, сколько у него богатства. No matter what position he has. И неважно, какое у него положение. No matter how famous he becomes. Неважно, насколько он знаменит. None of that alters his
self-conception that I'm just a humble servant of Krishna. Ничего из этого не может изменить его внутреннего ощущения, что я просто смиренный слуга Кришны. I could be the richest person in the world, the most famous person in the world. I could have the most followers of anyone. And I will always remain the same as I was before I had any of that. I won't be affected by that. Я могу иметь очень много последователей, я могу быть самым богатым человеком во всем мире, но я буду всегда точно такой же личностью, той же самой личностью, какой я и был до того, как я все это получил. I will always remember I am simply a humble servant of Krishna. Я всегда буду помнить, я всего лишь смиренный слуга Кришны. That's beautiful, isn't it? Это прекрасно, не правда ли? Because when we get followers, when we get fame, when we get wealth and so forth, it's very difficult to remain humble. Потому что когда мы получаем последователей, славу, богатство, это очень сложно оставаться смиренным. But no matter what happens, we're still servants of Krishna. That never changes. Но не важно, что происходит, мы всегда остаемся смиренными слугами Кришны, ничего не меняется. Yeah, I don't know what this fame is. I don't think the demigods even know we exist. They don't care about us. Я не знаю, что такое слава, потому что, мне кажется, полубоги, они даже не знают о нашем существовании. You're a star in a big Hollywood hit. What do the demigods think? Вы какая-то голливудская звезда большая, но что про вас думают полубоги? So this fame is, it's just a few people on this planet. Что такое слава? Это всего лишь несколько человек на этой земле. Or your wealth. Every inhabitant of Vaikuntha has more wealth than the total wealth of this planet. Every single one has more. So what's, your Warren Buffett wealth is to them is nothing. И что такое вот ваше богатство по отношению к полубогам? Или там также говорится, что каждый житель Вайкунтхи, он обладает большим богатством, чем все богатство этого мира. Каждый житель Вайкунтхи. Prabhupada never, ever boasted. Прабхупада, он никогда не хвастался, никогда. Always gave the credit to his spiritual master. Он всегда возносил хвалу своему духовному учителю. You should notice that when you read Prabhupada's conversations or biographies, how he never took credit. Вы должны это заметить, когда вы читаете биографию Шрилы Прабхупады или его книги, что он никогда ничего не присваивал себе. It's not that he didn't recognize that he was successful, but he gave credit to his spiritual master. Не то, что он не признавал, что он был успешным, нет, но он всегда отдавал должное своему духовному учителю. I've had deep realization about this, that if we have this consciousness that Krishna will empower us to do so many things, because we are then qualified to take on more responsibility. И у меня есть вот это очень глубокое осознание того, что если мы всегда будем об этом помнить, то Кришна, он очень много нам даст. Let's say you want to start a preaching program, and part of your motive is to show all your friends how smart you are and how successful you are. Now, Krishna's going to go look at you and say, forget it. This is not going to be successful. Например, вы хотите начать какую-то проповедническую программу, и часть вашей мотивации заключается в том, что вы хотите показать своим друзьям, какой вы крутой. И Кришна скажет, забудь это не сработает, вы не будете успешными. But if you say, Krishna, I just want to do this to please you, and whatever happens is your mercy, then he'll send millions of people, and you won't be affected at all. Но если вы скажете, что Кришна, я это делаю только для того, чтобы удовлетворить тебя, то он пошлет вам миллионы людей, и вы не будете сбиты этим с толку. J'ai raison. Oui. Я прав? How do you say in Hindi? In Hindi. Satva, no, Hindi. How do you say? Well, you could say TK. No, Satya hai, Satya hai. Hindi is Satya hai. На хинди это так звучит. Spanish is verda. На испанском это verda. French also you have something like that? Verda means true. Vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Correcto.
En español, correcto. На испанском это так звучит. Correcto. Okay. Correcto. Se fue. And in Russian, what is it? Pravda? Правда. Pravda, yeah. Hindi, acha hai. Or satya hai. Okay. Anything else? Yes, we have 2 more questions. I think we can take at least one question. Как принять дикшу у гуру, если постоянно чувствуешь себя ничтожеством, при этом и джапу читаешь, и книги, и все службы проводишь, и принципы получается соблюдать и так далее. So the question is, how can I accept a diksha guru? How can I get this diksha initiation if I always feel that I'm what's the word? Something Worthless. Worthless. Yes, worthless. That's a qualification. And I chant japa and I read and I have puja and I follow all of the principles, but I feel worthless. So how can I accept diksha? Oh, you're fully qualified if you feel worthless. Если вы чувствуете себя ничтожеством, то вы обладаете полной квалификацией. If you feel qualified, then you're worthless. If you feel worthless, then you're qualified. Если вы чувствуете себя квалифицированным, то вы ничтожество. А если вы чувствуете себя ничтожеством, то вы квалифицирован. You should always, we should always feel undeserving, but мы всегда должны чувствовать себя, что мы не заслуживаем это. But willing to take the mercy. Но мы всегда должны чувствовать, что мы хотим получить эту милость. So if you're following all the principles for a year or more, then depending on who your guru is, you, in theory, are ready. И если вы как минимум в течение года следуете всем принципам, конечно, тут еще от гуру зависит, но в целом это значит, что вы готовы. Yeah. So Kishore Mani is saying that your feeling of worthlessness may not be a spiritual realization, but maybe an emotional problem. И Кишори Мани говорит о том, что вот это ваше ощущение ничтожества, это может быть не духовная проблема, а это психологическая проблема. So even if you become very advanced, you'd always feel worthless. Даже если вы станете очень-очень продвинутыми, вы всегда будете чувствовать себя как бы бесполезным. Yeah. I don't know how anybody could be worthless, especially a devotee. That doesn't make sense. Я вообще не понимаю, как кто-то может быть ничтожеством, особенно преданный. Это не имеет никакого смысла. Because we can all do something to serve our guru, to serve Prabhupada, so how could that be worthless? Потому что мы всегда можем сделать что-то для своего гуру, какое-то служение или служение Шриле Прабхупаде, поэтому никто не может быть бесполезным. So of course we could do more, but just because we could do more doesn't mean we're completely worthless. Мы, конечно, можем сделать всегда больше, но просто потому, что мы можем сделать больше, это не значит, что мы вообще бесполезны. There's a spiritual way to look at it, and there's a material way to look at it. Есть духовный способ, как на это посмотреть, и также материальный. Anyway, sounds like you're qualified to be initiated. В любом случае, кажется, вы квалифицированы для того, чтобы получить инициацию. But you're also qualified to work on your feelings of worthlessness if it's not spiritual. And if it's just a material, then you should work on it. Но вы также должны посмотреть на это с материальной точки зрения, что если это не духовная проблема, то вы должны работать над собой, над этим чувством ничтожества. You have to wait till August. Well, maybe not. Yeah, we'll have to wait till August to read my offering, Vyas Puja offering for this year, because it's on this topic. Мы должны дождаться августа, чтобы прочитать мое подношение на Vyasa Puja, потому что там как раз эта тема затрагивается. And I was listening to some God brothers speak about Prabhupada, maybe it was Vyas Puja, and they were all saying how they feel so guilty that they couldn't expand Krishna consciousness
to a higher level because they know that's what Prabhupada wants. So everyone, even the advanced devotees feel some kind of worthlessness, that I couldn't do more. И я слушал своих духовных братьев, и они все говорили, что они чувствуют себя виноватыми за то, что они не могли сделать больше для Шрилы Прабхупады, не могли больше расширить это движение. Поэтому даже очень возвышенные преданные, они чувствуют себя ничтожеством. So it's a natural feeling, and my offering was exactly on this topic. Поэтому это естественное чувство, и мое подношение, оно было именно на эту тему. And I would love to read it to you. Я бы очень хотела бы вам прочитать. But it's offering to Prabhupada, so it has to be given to him first. Но это подношение Шрилы Прабхупаде, поэтому в первую очередь оно должно быть сделано для него. You want a summary of it? Хотите, вкратце расскажу? Yeah, okay. Well, the summary is that Prabhupada felt that it was impossible to spread Krishna consciousness in the West. Итак, в целом Прабхупада он чувствовал, что это невозможно распространить сознание Кришны на Западе. Especially he felt it was impossible for him to do it. И особенно он чувствовал, что для него это лично будет невозможно. So I was saying Prabhupada asked us to spread Krishna consciousness not only in the West but all over the world, and that seems to be an impossible task for us. И так я думала о том, что Прабхупада попросил нас распространить это движение не только на Западе, но и по всему миру, и кажется, что это невозможное задание для нас. Even if I just say, well, make your city Krishna conscious. Даже если я просто скажу, ну сделайте сознающим Кришну вот ваш город. That'll make you feel pretty worthless right away, won't it? Like, I can't do that. I don't know how to do that. И это заставит вас чувствовать себя полным ничтожеством, потому что как я это сделаю, как я это сделаю? If I just get out of bed in the morning and chant my rounds, I'm doing good. What to speak of making the world Krishna conscious? Если я просто рано поднимусь с постели и вычитаю свои круги, это уже хорошо. Что уж говорить о том, чтобы сделать весь мир сознающим Кришну. So that feeling of worthlessness, it's quite natural when you're given such a high goal to make the world Krishna conscious. Naturally you feel like, oh, I can't do this. And I feel bad. I feel worthless. Поэтому вот это ощущение себя как ничтожество, оно вполне естественно, потому что вам было дано такое непосильное задание сделать весь мир сознающим Кришну. Естественно, вы будете себя так чувствовать. Yeah, so when you look at a very high goal, you feel worthless. But if you look at something practical, how you could help somebody else say the right thing to somebody, inspire them, then you don't feel worthless. You see you have value. Поэтому, когда вы смотрите на что-то такое глобальное, огромное, то у вас будет возникать вот это ощущение ничтожества. Но если вы будете смотреть на какие-то небольшие задачи, сказать что-то кому-то хорошее, как-то поддержать кого-то, то тогда вы увидите ценность свою. If you can do something to please Prabhupada, please your guru, then you're not worthless. Если вы можете сделать хоть что-то, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду и своего гуру, то вы не бесполезны. Correcto. Правильно? Pravda, verdad, acha hai, tiene sentido. Все понятно. A lot of devotees felt like this, and they approached Prabhupada with this same question. Очень много преданных чувствовали себя таким образом, и они приходили к Шриле Прабхупаде с этим вопросом. And Prabhupada never ever made anybody feel that they were useless. И Прабхупада никогда ничего им не говорил такого, чтобы они чувствовали себя бесполезными. Sometimes he would joke. Иногда он смеялся и говорил, ой, да ты бесполезный. But he always made everybody feel that any little service they could do was useful and pleasing to him and pleasing to Krishna. So we should feel that way also. И он всегда, напротив, он делал так, чтобы человек чувствовал вдохновение от того, что он делает хоть какое-то маленькое служение. Поэтому мы точно так же должны поступать. Like I was saying in the beginning, if you could do some little thing to please Prabhupada, then what more could you want? Как я говорил в самом начале, если вы можете делать хоть что-то маленькое для того, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду, то о чем еще вы можете мечтать? You make another devotee happy. Prabhupada's Krishna's вы делаете счастливым другого преданного, и
Итак, Шрила Прабхупада удовлетворен, и Кришна удовлетворен. Also, it was like 43 years before Prabhupada came to the West. So Prabhupada was feeling like, I'm not doing anything for my guru. He asked me to preach. What am I doing? I'm just raising a family. So you imagine how Prabhupada felt. И также подумайте, как себя чувствовал Шрила Прабхупада, потому что 43 года ему заняло то, чтобы исполнить наставление своего духовного учителя. Он просто сидел и думал, что я делаю? Я просто воспитываю свою семью, я не делаю то, что меня попросил мой духовный учитель сделать. I have an order. And for 43 years, I haven't been able to do it. У меня есть приказ, и в течение 43 лет я ничего не мог сделать, чтобы его исполнить. So don't even think that Prabhupada wasn't feeling that way. Поэтому никогда не думайте, что Прабхупада себя так не чувствовал. It's natural to feel that way. Это естественно так чувствовать себя. But still, any little service we can do, it's appreciated. Но все-таки хоть какое-то маленькое служение, что мы можем сделать, оно будет оценено по достоинству. That's it. Это все. Say two. No mas. Okay, we'll take one more question. That's it for that question. Okay, the last question. Объясните, пожалуйста, разницу, если она есть, принятие посвящения в Гаудия Матхе и в ИСККОН. Есть преданные, которые получают посвящение не в ИСККОН, говорят, что в ИСККОН много заморочек, требований, поэтому выбирают Гаудия Матхе, а некоторые вообще принимают посвящение на Радхакунде. Could you please explain the difference between taking initiation in Gaudiya Math and in ISKCON? Some devotees, they get initiated not in ISKCON because they say that it's too complicated. There are so many requirements, and that's why they choose Gaudiya Math, or they even choose to get initiated on Radhakund. Mm-hmm. Yeah, Prabhupada was not fond of devotees associating with people in Radhakund, that's for sure. Прабхупада не очень любил, когда преданные общались с представителями Радхакунды. That's a general instruction. Это общее наставление. I'm not saying there's nobody there that's qualified to give initiation, but generally he guided us away from, associating with the local Babajis there. Не то, что там нет никого, кто мог бы быть достойным для того, чтобы дать посвящение, но в целом Прабхупада не очень любил, когда преданные общались с местными бабаджи. The tradition in Gaudiya Math for first initiation was, especially for grihastas, was not to require 16 rounds. В Гаудия Матхе традиция такова, что для первого посвящения, особенно для грихас, там не требуется 16 кругов. More like at least 4 rounds. Как минимум 4 круга. And from what I understand, there was no even discussion of 4 regulative principles at first initiation. И насколько я понимаю, там вообще даже речи о 4 регулирующих принципах не шло для того, чтобы получить первую инициацию. It's a very informal thing. Это очень неформальная вещь. Like let's get started on the process, At least chant 4 rounds and follow some principles, and then advance from there. So that initiation was different from the initiation that Prabhupada gave. То есть, просто начни уже где-то, воспевай там 4 круга, какие-то принципы соблюдай, и оттуда уже постепенно прогрессируй. То есть их инициация первая, она отличается от того, что дал нам Прабхупада. So this is something Prabhupada changed. He made it more strict. Это то, что Прабхупада изменил. Он сделал это более строгим. So more strict, but at the same time he said, if you can do it, then you can go back to Godhead in this lifetime with 16 rounds. В то же самое время, что он говорил, если вы сможете этому следовать, то вы отправитесь домой к Богу вот с вашими 16 кругами. Otherwise, it was more like 64 rounds was necessary. Иначе в другом случае именно 64 круга нужно было бы читать, воспевать. So yes, if you go to Gaudiya Math, the requirements are less for first initiation. Поэтому да, если вы войдете в Гаудия Матх, то там требования меньше для первой инициации. So I guess the next question is, if I can't chant 16 rounds and follow the principles, should I get initiated in the Gaudiya Math?
Следующий вопрос может возникнуть. Если я не могу воспевать 16 кругов и следовать 4 принципам, мне что, получать инициацию в Гаудия Матхе? We'll answer that next week. Мы ответим на этот вопрос на следующей неделе. Make sure you come back next Чтобы week. убедиться в том, что вы придете на следующей неделе. One thing I will say is that Prabhupada gave a lot of importance to 16 rounds. Все, что я могу сказать, это то, что Прабхупада очень много значения придавал именно 16 кругам. So I really think it's worth, not that if you're initiated in a Gaudiya Mathe, you can't chant 16 rounds. Не то, что если вы получаете инициацию в Гаудия Матхе, вы не можете воспевать 16 кругов. Не в этом смысл. But whatever one does, 16, Prabhupada gave this magic to 16. Ну, как бы то ни было, Прабхупада, он придавал вот это магическое значение цифре 16. And he wanted us to detach from sex. И он также хотел, чтобы мы отстранились от секса. So, there are many questions about sex within Grihastha ashram. Есть очень много вопросов касаемо секса в Грихастха-ашраме. The general answer Prabhupada gave is, spiritual life is meant for transcending this. Но в целом ответ, который давал Шрила Прабхупада, это то, что духовная жизнь, она предназначена для того, чтобы превзойти это. Yeah, so that is difficult for some. Это сложно для некоторых. But it's necessary at some point in your life to detach completely from that. Но это необходимо, чтобы в какой-то момент вашей жизни вы должны полностью от этого You отстраниться. can look forward to getting old. Вы можете уже мечтать о том, чтобы состариться. It's easier when you're older. Это легче, когда вы старше. So Prabhupada was very strict about this 16 and 4 principles. Поэтому Прабхупада, он был очень строг с 16 кругами и 4 принципами. But still, he said, first initiation, we give a little more leniently, give people a chance. Но все равно он говорил, что первая инициация, она дается более, скажем так, свободно. То есть мы даем людям шанс. But lenient didn't mean less than 16. Но это не значит, что меньше, чем 16. I would love to be able to inspire all of you. Я бы очень хотела вдохновить вас. Just to feel the bliss of renunciation. To look at renunciation as something just extremely valuable. Чтобы вы могли почувствовать блаженство отречения и увидеть отречение как что-то очень-очень важное. And even if I'm not as renounced as I want to be, just to look at renunciation as something that you look forward to coming to that level where you can be more renounced. Даже если я сейчас не очень отречен сам по себе, то, по крайней мере, я смотрю на отречение как что-то очень ценное и то, к чему я стремлюсь, то, чего я хочу достичь однажды. Because through that renunciation, so much of Krishna consciousness will open up, will be available to you. Потому что именно через это отречение так много в сознании Кришны будет открыто для вас. So we control our eating, our sleeping, mating and defending, like that. Мы контролируем наш сон, еду, совокупление, защиту. Prabhupada never said, don't get married. Прабхупада никогда не говорил, не надо жениться. He never said, don't have sex. Он никогда не говорил, не надо иметь секс. But do it for having children. Но делайте это для того, чтобы иметь детей. And otherwise, detach. Иначе отречение. Easier said than done, but that's what he preached. Конечно, легче сказать, чем сделать, но это именно то, что он проповедовал. Someday, you will come to the platform when you think about sense gratification and you'll just have no interest in it. Однажды вы достигнете того уровня, когда вы будете думать о чувственном наслаждении, и вы поймете, что у вас нет никакого интереса к этому. Because you're so absorbed in Krishna and you're relishing Krishna consciousness so much that nothing else is attractive. Потому что вы настолько погружены в сознание Кришны, вы настолько наслаждаетесь этим, что все остальное уже не является для вас привлекательным. So, if I had a magic wand, I would touch you on the head and you would lose all attraction. Если бы у меня волшебная палочка была, я бы коснулся вашей головы, и вы потеряли бы всю
всю привязанность. If I had the wand, I'd touch myself first, actually. И, конечно, если бы она у меня была, эта волшебная палочка, я бы себя сначала затронул. Then I would touch all of you. Make sure it works properly. I'd touch myself. Сначала я бы убедился, что она работает, а потом бы затронул всех вас. Anyway, but we put great value on renunciation, and we understand we're all on different levels, and we have to adapt to the level we're on. But we should always look towards renunciation as a goal, that this is a goal, if I'm not there yet, I want to come to. A positive view of renunciation. Так мы очень ценим отречение, и мы понимаем, что, может быть, я еще не на том уровне нахожусь, и мы подстраиваемся под тот уровень, на котором мы сейчас находимся, и мы всегда стремимся достичь той цели отречения, которую мы как раз ценим. But the main thing is be happy in Krishna consciousness, and when you're happy, naturally, just naturally become detached. Но смысл заключается в том, что просто будьте счастливы в сознании Кришны. Если вы счастливы, то естественным образом вы будете отречены. Yeah, so that's, I think, one of the most valuable instructions is figure out how to be happy in Krishna consciousness. Я думаю, это самое главное наставление, это просто понять, как быть счастливым в сознании Кришны. Whatever it is. Что бы это ни было. Do it. Просто сделайте это. So you remain happy and inspired. And then automatically renunciation will come as a byproduct of your happiness. Чтобы вы всегда оставлялись счастливыми и вдохновленными, и тогда отречение придет как естественный побочный продукт. And don't be afraid to do what you have to do on whatever level you're on to maintain your Krishna consciousness. Don't be feeling guilty or regretting that you're not yet a pure devotee. Just do what you have to do. Делайте все, что вам нужно сделать, когда вы находитесь на этом уровне, и не чувствуйте себя виноватыми, что вы не можете сейчас находиться на том уровне, на котором вы хотите находиться. Be real. Будьте реальными. You know what be real means? It means be eternal, because real means sat, and sat means eternal. Знаете, что значит быть реальным? Это значит быть вечным, потому что вечность — это реальность. In America, if someone is like maybe not being authentic, we say, get real. И когда в Америке, допустим, кто-то недостаточно аутентичен, мы говорим, да будь реальным. Get real means, in spiritual language, get real means become self-realized. Но на духовном языке быть реальным — это значит будь духовно осознающим себя. Okay. Guru Maharaj, you have a meeting in 13 minutes with your new aspiring disciple from Spain. Should I give her your japa session link? 13 minutes? I Yes, it's at, oh no, yeah. So it's 11:30 your time. You sure? Yes, Maharaj, 11:30 your time, okay. And Rasika Mataji will translate. Okay, yeah. So, give her my japa one, yeah. Japa, okay, I will open the meeting, Maharaj. Okay, perfect. So we can finish. Yes. Okay, nice to see all of you. You can show your videos now, so I can. Вы можете включить. I can see how happy you are in Krishna consciousness. Я буду видеть, насколько вы счастливы в сознании Кришны. Пожалуйста, включите свои видео. I can see your big smiles. Я вижу, как вы улыбаетесь. Katerina, I just spoke to a disciple of mine. I didn't know this. She teaches art therapy. So I'm going to put her in touch with you and another devotee. So if you want to teach art therapy, she's the guru of art, or anybody. Anybody? What about you, Christy? You want to teach art therapy, or Nadia? Если кто-то хочет заниматься преподаванием арт-терапии, то у меня есть как раз преданный, кто может помочь. This is what she did. She studied it. She taught it. So that's amazing. Она изучала это, она преподавала это. You can actually help people. Okay. Искусством вы можете помочь людям. So, Krista, you want? No, you're too busy. Krista could do 48 hours of service a day if we let her. I was just
Кристи бы 48 часов служения в день занималась, если бы у нее такая возможность была. I was reading about Jadharani, and she was doing so much service, her lung actually collapsed. What? I didn't hear. Her lung, she was so serving so much, her lung collapsed. Lung? Легкое. Она делала так много служения, что у нее даже легкое начало отказывать. Джадурани. Yeah, so Prabhupada was really concerned. You're working too hard. Take care of yourself. So. И Прабхупада очень был обеспокоен, он говорил: ты слишком много работаешь, пожалуйста, позаботься о себе. Devotional service is relishable. We all like to serve, but we also have to take care of our health. Мы, конечно, должны заботиться о своем здоровье, хотя служение, оно очень приятное. Correcto. Правильно? Okay. Adios, amigos. Всем до свидания. Abiento. Его милость Махатма Прабху ки джай. Hare Krishna. Jai Prabhupada.